In this video, we listed the 5 best 3D printer on Aliexpress that are available on the market for their true quality. Actually, I tried to make the list based on their popularity, quality, price, durability, user opinions and more. If you need more information about these products, please check the description section below and don't forget to subscribe to our channel to get future reviews. It's done, let's dive into the video. Number 1. CREALITY K1 MAX 3D Printer. La CREALITY K1 S Una Impressora 3D Avanzada que utiliza tecnologia FDM, diseñada para ofrecer una velocidad de impresión de hasta 600 mm per second y una notable precisión de impresión de 100 plus or minus 0.1 mm con un volumen de construcción de 220 by 220 by 250 mm, es capaz de trabajar con una variedad de filamentos, incluyendo ABS, PLA y PETG, gracias a su extrusora de accionamiento directo de doble engranaje y una baquiller intercambiable de 0.4 mm, que puede ser reemplazada por baquillers de mayor diámetro. Cuenta con características modernas como nivelación automática, recuperación de pérdida de energía, y un sensor de agotamiento de filamento, además de una pantalla táctil a color y opciones de conectividad que incluyen USB y Wi-Fi. Compatible con varios softwares de corte como CREALITY Print, Cura y Prusa la K1 también ofrece una interfaz multilínea, lo que la hace accesible a una amplia audiencia. En las versiones K1C y K1 MAX, la impresora se expande en dimensiones y funcionalidades, como la mayor capacidad de construcción y el soporte para una cámara AI. La K1 con una potencia y flexibilidad, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para aficionados como para profesionales en el ámbito de la impresión 3D. Number 2. Anycubic Wash and Cure 3. El producto destacado es la Wash and Cure 3 de CREALITY, un equipo de limpieza y curado para impresoras 3D, disponible por un precio promocional de US $215.60, con un descuento del 34% respecto a su precio original. Este dispositivo, que incluye certificación CE y no cuenta con nivelación automática, es ofrecido por la tienda Gpool 3D Print Store en Aliexpress, con envío a Bangladesh y un cost adicional de US $51.15, estimando una entrega entre 7 y 15 días. La tienda tiene una excelente reputación, con un 100% de valoraciones positivas y 79 seguidores. Además de la Wash and Cure 3, la tienda ofrece una variedad de productos relacionados con la impresión 3D, incluyendo impresoras y resinas, lo que podría interesar entusiastas de la impresión 3D. Number 3. Anycubic Photon Mono M5. La impresora 3D Photon Mono M5 de la marca Blue Sail es un equipo destacado en el ámbito de la impresión de resina, con una velocidad de impresión que varía entre 20 y 50 mm per hour y un volumen máximo de impresión de 218 by 123 by 200 mm. Esta máquina funciona con una fuente de luz LED UV y es adecuada para voltajes de 110 to 220 V, ofreciendo la certificación CEQ respalda su calidad y seguridad. Actualmente, está disponible por un precio promocional de $599, con opción de descuento por compra en mayor cantidad. Se ofrece envío gratuito dentro de un periodo estimado de 7 a 15 días y se destaca por sus medidas de seguridad y protección de datos personales en las transacciones. Con 94 unidades disponibles y valoraciones positivas del vendedor, la Photon Mono M5 se presenta como una opción atractiva para los entusiastas de la impresión 3D. Number 4. Phrozen Sonic Mini 8K. La Phrozen Sonic Mini 8K es una impresora 3D de resina tipo LCD diseñada para ofrecer una alta precisión y velocidad en la impresión. Con una capacidad de impresión máxima de 165 by 72 by 170 mm y una resolución XY de 22 microns, esta impresora puede manejar un espacio de copper adjustable entre 0.01 y 0.30 mm, permitiendo una producción de hasta 600 copias por hora.
Utilizer el sistema operativo Phrozen OS y es compatible con el software de corte Chichibox version 1.9.0 o superior. Su construcción incluye un módulo de proyección LED lineal y cuenta con una interfaz USB accesible en la parte frontal. Con un tamaño de 29 by 29 by 43 cm y un peso de 10 kg, es alimentado por un suministro de 24 V3 tiene una potencia total de 50 W. Certificado con la norma CE, esta impresora es ideal para usuarios que buscan un rendimiento óptimo en la fabricación de modelos detallados. Number 5. CREALITY 3D Ender3 V3. La Ender3 V3 de CREALITY es una impresora 3D avanzada que ofrece una alta velocidad de impresión de hasta 600 mm per segundo y una precisión de plus o minus 0.1 mm, con un volumen de construcción de 220 by 220 by 250 mm. Este modelo presenta una construcción totalmente metálica, un nuevo extrusor de accionamiento directo de alta velocidad y un sistema de nivelación automática, lo que facilita su uso. Compatible con una variedad de filamentos, incluidos PLA, TPU y ABS, y con capacidad para trabajar en múltiples sistemas operativos, Windows, Mac OS, Linux, admite formatos de archivo como STL y G-code, y se puede conectar a través de USB, WLAN o CREALITY Cloud. Su pantalla táctil color de 4.3 inch y sus características como la recuperación de pérdida de energía y el sensor de agotamiento de filamento hacen que la Ender3 V3 sea una opción ideal para usuarios tanto avanzados como principiantes en el ámbito de la impresión 3D.